Всім привіт, з вами знову Фантастичні Шпроти. Другий баг ми перезавантаженням уже пофіксили, я перевірив. Звук уже нормальний, тому можемо, в принципі, продовжувати. Дуже радий. Так, що тут пише? Your Twitch, бла-бла-бла. Дуже мені приємно, що в мене з'явився один новий фоловер. Дякувати Алану Вейку, я так думаю. Ну, а зараз ми продовжимо. Я думаю, що ця сесія вже буде остання, плюс-мінус, там десь хвилин так на 40 під чайок. Не більше я вивезу. Тому це зараз подивимося. Так, окей, добре, давайте продовжимо. Звідти ми прийшли, там труп Найтінгейла. А тут у нас якась знову чергова підказка. Stepping to the murder site, I'd felt it, hanging in the air. A meaning, the violent emotion of the act, like a cloud of wrath. The dead eyes of the victim staring at something he couldn't see, and yet... Судячи з сценам, я зараз маю знову повернутися на самий початок і дійти. Ага, тут у мене буде якийсь плюс. Що так це не працює? А як? Отак працює, супер. У мене ще якісь дві. Рулетка витрачає патрон під час пострілу револьвера. Добре, давайте хоч трошки револьвер прокачаємо. Слова дії. Хай вони мене менше помічають. Такс, окей. Де я? Поняття не маю. Ну, або може маю. На самому початку, так? Що мені треба зробити? Угу. Тут якось все занадто змінилось. The station had changed. I was closer now. Прекрасно, але мабуть мені на вихід. Цікаво, наскільки змінилось, і цікаво, певно ж я тут світло можу забрати. Щоб у мене 3 було. І це мені прямо туди, правильно? Parliament Tower. Our home in New York. Was I really this close to being home? Going up to our apartment? Would I be home? Or was this just an echo of the real thing? Even then, the murder site had brought me one step closer to escape. Так, пустить мене? Пустить, супер. writer. Maybe he was a victim. The cult, using his words. Or maybe he was the monster behind it all. Either way, Alice Wake, his ex, she knew things. Тут уже прям кубриковське сяєво починається. Дуже схожі, як на мене, ліфти. Це вся червона така, прям виїдаюча очі оббивка. Ми кудись їдемо чи ні? Вони б хоча б кнопочки якось там зробили.
для відчуття того, що ми їдемо. Alice's photo equipment. Set to go off when the door opens. Випускать мене, я бачу, звідси ніхто не збирається. Ну тоді точно ще 40 хвилин, бо 3 години підряд тако. Боже, я вже думав, що хтось на мене зараз нападати буде, так. Квартирка то знайома. Підбір фото для виставки плакатів. This is a photo of Scratch. How did Alice get this? Is he stalking her? This is the door to my study, where I wrote my books. This symbol wasn't here before. Як і в першій частині не можна вийти на вулицю. Ось щось лежить на столі. Alice's video camera. No memory card inside. Ну, звісно, мені спочатку треба знайти, мабуть, вдома, так? Memory card. Якась маячня розписана. Part 1. What was Alice working on? Ну, то, власне, і ця карта пам'яті. Ну, будемо дивитися зараз кіно. Супер. Ну, ще й з живою акторкою, так? Я правильно When розумію? I was younger, photography was everything to me. I moved to New York thinking I'd make it as an artist. And then I met Alan. We had a good thing. We were both dedicated by our creative ambitions. The only difference was that Alan's work made money. He brought me work when he could. I took his promo shots, created covers for his books. I'm sure he forced his publisher into it. I was taking photos, just not my photos. And that gnawed at me. Things got complicated sometimes, but that's life, right? We loved each other. Then Alan hit a block. I brought out a meaner side of him. One I didn't like. I set up a trip to see a doctor in Washington. I didn't tell him until we got there. We argued. Things went wrong. And he was just gone. Drowned, allegedly. It's easy for people to think it was my fault. Hell, I do, too, sometimes. About 6 years ago, I started hearing noises in the night. Typewriter keys clacking. Voices. Alan was back. Haunting me. Then it got violent. It was Alan.
deeper than they ever knew. I'm calling this exhibit The Dark Place. Alice. Scratch was terrorizing her. Why? Подивилися ще трошки кіно. Тепер треба мені, мабуть, якусь ціль трошки змінити, да? Подивимося, що тут ціль відшукати Еліс. Окей, де її маю відшукати? Явно не тут. I sat in the writer's room and wrote a story. Initiation. To project myself through the dark place, to look for a way out. The story had brought me here, brought me nowhere. Looked me back. I was writing the story. And in the story, I now stepped into the writer's room. But there was no one here writing it. Ой, капець. Жесть. Зараз знову музичка. Я ще попередню наче не прослухав. Так, подивимося, чим це все продовжиться, але давайте спочатку насолодимося музикою. I can see you there, but you don't see me anywhere. I'm right in front of you, I'm right here, on this winding road. What are you looking at? Is it your face on a pane of glass? 'Cause somehow this window becomes a trap, on this winding road. Will it ever let me go? Forever I am fading to black. Forever I am circling back, just to fall into this trap, this winding road. Так, виходить все. Ачівки видають просто тупо ні за що. Що таке інший бік? Чого мені видали ту ачівку? На секунду відео призупинено, набрати іншу історію один раз. Так я нічого не обирав. Це типу автоматом. Ну, окей. Cauldron Lake, but it's not really under the lake. And after all this time, you've managed to get out. Yeah. But so has your evil doppelganger.
Mr. Scratch? Or is it the Dark Presence? Both. It's interchangeable. He's Scratch when he looks like me, but he can change into this other form. And Scratch, the Dark Presence, wants to rewrite the world in his own image. Which would be in your image, as he looks just like you. And turn the world into a fucking nightmare. During Deerfest, which is scheduled to take place in a couple of days. You got out of the dark place by writing a novel, the pages we've been finding. But your double edited it into a horror story that's now changing reality, taking over people, Yeah. making them crazy, bringing the dark place to Bright Falls. Yes, fiction coming in contact with the dark place can change reality. The story is coming true, soaking into everything like darkness when night falls. But last time This will be back in 2010. yes, last time it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. And that dark presence was still bound to the lake. I stopped it before it got the ending it wanted. Before it broke free. Based on that, there's still time. Which brings us to your magical light switch. The clicker. Magical doesn't quite cover it. Scratch wants it to bring about his ending. That can't happen. If I can get the clicker, I can send him back to the dark place, make all this shit go away. Look, I know it's batshit crazy. My memory is full of holes, and I'm not sure how much I can trust. It's like a half-forgotten dream. Mr. Wake. Alan. We've seen our share of batshit crazy in the past 24 hours. What I want to know is, why am I? Why are we written into the story? I think I saw you. Or a vision of you in the dark place. I think you helped me reach out and escape somehow. With that in the story, Scratch would have edited it to get to you. To hurt you. We are all in danger. О, Insane. можна And пограти there's нарешті so за неї. much of it. Супер-пупер. Зараз секундочку. Окей. Have you ever heard of the cult of the tree? Creepy bunch. In the habit of wearing deer masks, performing murder rituals, victims turning into monsters possessed by darkness, possibly inspired by a horror story written by a certain author. Ring any bells? Cult. Yes. Yes. They have the clicker. If the cult has the clicker, does that make them Scratch's followers? How are you so certain they even have the clicker? They could be working for Scratch. I don't remember. It's all confused. Alan, if I'm gonna act on this information, you need to be honest with me. Yeah, of course. Is he confused? Or is he hiding something? Добре, зараз зробимо портрет, але я хочу трошки походити по якійсь місцевості, де є світло. Бо щось мене, типу, оця вся історія з Аланом так трохи підзамахала. Ну, типу, в хорошому сенсі. О, прикол. Це що, типу, рухати. А, ну дійсно рухаємо. Ну, сюди можна? А, це якісь різні штуки. То рухати. Ну, в принципі, місця достатньо.
Амулет чашка кави. Рятує від смерті, але при цьому розбивається. Хай буде тут. Супер, якісь мені ніштяків накидали. Так, в цій кімнаті я можу зберегтись. Давайте ще раз збережемося на всякий. Зараз мені треба буде лізти в цю свідомість її. Але можливо тут іще якісь речі є. Ну точно з Аланом доведеться ще поговорити. Блін, да не кажіть тільки, що ця фігня знову зараз мені гру повісить. Оце все, типу, одягніть їх, там, бла-бла-бла. Скільки можна? А до речі, я за човіху так покращення зброї. Щось за 7. А, нічого за 7 не було. Абсолютнісінько. Пригодницький роман, якась з тобою в темі. Таке. Вейк. О, пропало. Ні, не пропало. Чорт. Ну ок. Wake said the cult has the clicker. How does he know? The writer is the reader. The next chapter, the next chapter, the next chapter. Keep the pages safe, the dark shining of the words. Wake is hiding pages. That's how he knows the cult has the clicker. От ми його і Wake has a double. Mr. Scratch. вивели на чисту воду. Where is he now? A cloud of wrath wears my face. The dark place in your place. Scratching out my body of work. Scratch is here. In Washington. He's hunting Wake. Scratch looks just like Wake. Why? Don't wake up the dreamer if your life is a dream. I swam to the shore, but the water is rising. Wake and Scratch are clearly connected. Maybe Scratch got out because Wake did. Or vice versa. Виходить все. Можемо трошки потрендіти з паном Вейком. Зараз спробую все-таки прибрати цю бажину. Вона мене просто реально бісить. Wake just gave us a lot of information. But this clicker seems like a good place to start. If we find Можна that, піти then we до find the cult. Lady of the Light. Чи не сказав Night. Де перемикач? Так, що тут у нас? А ще якісь справи? Вбивство прям. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Варто зазначити, що... що тут підсвічено тепер? І куди б це мене? Яка мета культу, як міркує культ, символи культу, що? Що за культ? Okay. Припустимо, а це ще все не все. Підказки 0, підказки 0, підказки 15. Історія, нічого собі. Другорядна справа, вбивство в одному озері. Підказки 0, справа розкрита. Окей, історія. Що за історія?
The pages we've been finding are from a horror story called Return, written by Alan Wake. And the contents of this book are coming true. Why couldn't it have been a romance? Йошкін, Матрьошкін, скільки тут всього. Doesn't make sense. Last time, it didn't happen all at once. The story came true bit by bit as it unfolded. Це щось схоже на пітьму, так? Темні сили. Якось навіть простіше. Ага, так, це просто світло. Простіше все це стало розкладати. Перемикач, може? Ні. О. Впізнав. Може тут пітьма? Да, нашарування. Це ще що? Ага, це нашарування, це як ритуал ми пробували. Може сюди? Як увійти? Капець, скільки всього. І що? Мені останню цю не дадуть зробити? Простір думок. Так. 0, 0, 0. 0. 0. А ну, виходить, нічого не залишилось. Добре. Так, мабуть, можна з ним ще поговорити. Okay, Mr. Wake. I know you have more pages of the manuscript on you. You don't understand how vital these pages are. They're the only way I can know what's coming. You're not the only one trying to solve this. This is our job. Okay. Here. This is all I have. Be careful with them. Inside the trailer, at the outskirts of Watery, Saga had seen Wake's fabled clicker for the first time, in the hands of the Cult of the Tree. A cultist stared at her. She drew a weapon. Так, давайте, амулети. Ви як? Ні? Окей. І що, більше нема? Він їй дав один амулет? Ну окей, сліди культу. Там щось було про перемикач. The Cult of the Tree has the clicker Wake told me about. They're a part of all this. І що? Дошка зачіпок. У мене наче вже нема нічого. Так, глюк зберігається. The clicker, the cult. Okay, I'll head to Watery and find this trailer. Casey, you stay here and keep an eye on Mr. Wake. Got it. No, you need me there. No dice, pal. This is an FBI investigation, and I don't see a badge on that flannel. А от воно що, і пофіксили заодно. Через вікно двірника що?
Я чомусь думаю, що за Алана Вейка мені трошки достатньо. Я все-таки за панянку побігаю трошки. Оце через це мені можна, типу, переміщатися. I was back. I wasn't able to escape. A dark presence had stopped me. I had seen the title page of another manuscript. Return. I didn't remember writing it, but it felt familiar. Important. I had to find it. I would write a new draft of initiation to reach Parliament Tower using another murder site. Scratch was reaching out from the dark place to get Alice. She was out. But still in danger. Welcome. Our guest tonight is Alan Wake. This time we wanted to do something. I was back, Знову. and I hadn't forgotten. I knew how this worked now. Так, окей, друзі, я просто спробував, але насправді я за Алана Вейка зараз не маю великого бажання знову продовжувати грати, тому на сьогодні, мабуть, після такої рішучої від мене 3 години заруби я, мабуть, перестану. А ви не забувайте підписуватись на канал на Ютубі з усіма записами всіх стрімів, фоловте мій канал, будь ласка, на Твічі. Це мене досить сильно мотивує. А з вами були фантастичні шпроти, і завтра обіцяти сильно не буду, але я майже впевнений, що завтра я ще трошки попроходжу. А вам на добраніч, всього найкращого. І до наступної зустрічі.